Let's travel together from Kampala to Fort Portal. All of you have traveled to Fort Portal. Let me hope you know this path. Let us hope you know this path. So saazi ngenda Fort Portal naye ndi mukozesa saazi ndi side za wano Bulenga side gyendi mukozesa to Fort Portal. So here so far we have reached Bulenga, and the way when you try to look at the environment, it is a bit developed. Abantu balina ku ssente. So if you try to overlook and if you try to see, and Fort Portal, then break Fort Portal, neyongera side paka side za Bundi Bujjo. From Kampala to Fort Portal, and then from Fort Portal to Bundi Bujjo side to UTC Chwamba. But let us try to take a closer view on how these people where they have developed. Nesofa nga ng'egyendi mu Bulenga akulaakulanye nnyo. Bulenga site is so far a bit developed if you try to take a closer look. Abantu b'e Bulenga are a bit developed. And if you try to look from the other side up, there's a hill, but it is a bit developed. I don't know if my sound is clear. I'm seeing secondary posters. Those are what other side then is Busiro. So today I have used link bus. You know, link bus, by the way, it is one of the preferable means of transport to move to this side of Fort Portal. Those of us who are for link buses, bimu ku bika bya bbaasi ebikyasinze kati okuba ebirungi oba ng'oli mu kutobolenga ng'odda sayidi z'eno. So wano nkyali Bulenga naye otunda simanyi lwaki ndiyegina mu Bulenga ndaba akulaakulanye nnyo. Bulenga akulaakulanye. By the way, wano waliwo amafuta. Then wano wetudda woogenda olaba ennyumba eno. Enyuma y'amafiina yiiyo ababeera e Bulenga bakimanyi mugende signpost yiiyo mugyayo. Enyuma y'amafiina webadde eri. So I'm trying to showcase the development, so far these people have developed this side. But some areas in Uganda, so far they have developed. If you try to closely look from where they are 5 years back up to date, most of areas in Kampala and Wakiso they have developed. Kubanga ne Bulenga talimu Wakiso. Bulenga alimu Kampala alimu Wakiso. You will help me in the comment section. Wow, otunda kati nga buno obuzimbe. Bino abasinga e Bulenga tebyaliyo. Naye otunda ebizimbe engeri gye babizimbyemu ku speed. Munansonyiwa ne background noise, manyi ndi mu bus, mu bus abantu boogera nnyo. So this is the depot y'amafuta. Naye sofa ne wantu wakulaakulanye nnyo nga bw'okiwulira. Ne wantu wakulaakulanye nnyo. Bulenga, so wano bali mu kukola luguudo. That's why nti mbagamba nti otunula side z'eno e Bulenga
wakulaakulanyizibwa nti Kampala emalamu amaanyi kati laba ng'ekiri awo kifo ky'oggira zino enguudo ozizimbya ddala lwaki baba there's a pothole in the road but instead of fixing the whole road bali mu kuba biraka. By the way, these are the bad things eziri mu by the way, in Africa generally nti enguudo zaffe zoonooneka mangu. Enguudo zaffe ezisinga zoonooneka mangu. So I never wanted to put my camera direct to those guys. That's why I wanted to move it a bit. So here ntuuse ndowooza mu bbira. Abamanyi bbira basinga mugimanyi. Wano ntuuse bbira juko bw'abaka babulengo dda bbira nodda ziti Bulaga. Abasinga ebitundu mubimanyi bbira Bulaga. Abasinga ebitundu mba mubimanyi. Waliwo andi emabega oba mulokole oba muki naye banange ali mu bbaasi akubanjiri. Anyway, Katonda tumwetaaga mu luno olugendo. Omanyi people who travel through this people who usually take long distances, most of the time they experience accidents, so it is always good to take a minute and to take a moment and you pray. But by the way, how you look closely how these people they have voted. Cancel what authorities when by katakola kubanga otunulira closely abantu bakola business zayo ku makubo ne mu Kampala tekikyasoboka kizibu okukolera ku makubo mu Kampala nenga Bulenga yenga nje akulaakulanya ebyaddala wendi waliwo omusabi waliwo omulokolesi ye mujjamu era munansonyiwa omulokola ndi mabega simanyi oba eddoboozi liyitamu eddoboozi simanyi oba liyitamu. But look closely bana abantu kyamazima developed nnyo pati tungenda gikuteerako era kweno YouTube channel yange pati ey'okubiri ngenda gikuteerawo eyo eno journey gye ntambudde nga ngenda from Kampala to Fort Portal. But so far ninga development ojja abantu bazimba ebizimbe. If you try to look closely then awo eri ku busozi simanyi oba olabayo bulungi awo eri ku busozi waliyo ennyumba eziri executive bazi ennyumba zitululabire tuzabye ddala mu bifo ebikulaakulanye. I don't know why abantu abasinga bafuna ssente ennaku zino they always prefer okubizimba ku buno obusozi. Sozi ako simanyi oba musoboka laba bulungi. But so far this is the journey. So far this is our journey. Ninga yo development mu Bulenga ekyamazima. Bulenga Kampala eri mu Wakiso y'amaanyi bebe natuuka side zene Tiana. Era ogenda kulaba nga mu Tiana okulaakulanye nnyo. If you try to look at the rate, those areas were here 5 years back up to now. Otunulira emyaka 5 mabega kati ebifo byonna bikulaakulanye nnyo just bibulamu government empowerment so that people will be developing ddala. Finally, food so are you trying to see that food so obutaafu bazimba artificial stadiums batera okuzimba abavubuka ennaku zino baweeredde nnyo laba this is that good furniture. Empewo mpulira etabuseeko wa kyemanyi namwe muyinza otandika ogijuwulira naye but see how these people they have developed. Abakola business bazikola their furniture, some ladies balima
So like when losaize nebulenga otandika ku experiencing that village life. But see the development so far. See how these people have developed. So far see how these people they have developed. Olugendo terunaba kuba lubi. But if you try to look closely, this is how this people they have developed. Nabaire luno olugendo nno luwanvu nno lwali mu kulaba okuva e Kampala paka Fort Portal. It is right now it is between 6 to 7 hour drive. Ninga distance anyway mpanvu ninga sometimes era oyinza okusinzira ku nguudo, even the way these people they were regulated from over speeding. Bana ba bus being created some rules governing these drivers. Omanyi baaliwo batukanga ba over speeding nnyo era bairayo obulenzi bwalingawo bungi nnyo, but Link tried to restrict them from over speeding. But see the development so far. Abantu basitudde ennyumba, abantu balina ssente by the way. If you try to look closely, abantu balina ssente bali mu kuzimba. Let's travel together. Hey, wow, so apartment. N'olugendo luwanvu. You can sit in the bus, you sit, you get tired, you sleep, you wake up. That's how tiresome this journey is. Segona, this is Busiro. Kubanga ndaba nnyo posta za Segona n'ono Magole yawangula side zeno. So mu conversation badde nsaba munyambeko Bulenga ali mu Segona yalinga afuga paka side zeno e Bulenga. Oh, you see this cafe. Wana azimba akazimbe ke nga kalungi. Ogezaako tunuulira. Abaana be 40 tujja enatuukayo bampe empanko oba banampampaako kisimanyi naye nga abaana be 40 kyabamanya ku ground ntuukawo saawa yonna. Just take a closer look. By the way, n'olugendo luwanvu nina luwawera mu parts. So this is the first part of my journey to this area. So I'll make another second part and also third part. Simanyi parts meka zengenda kukola, but I'm going to keep making parts on how my journey will be. On how my journey, one of my side recording what they will stop over. So I can't record, that's why it's a video. Or they'll stop over and have a side. So if they try to see you recording at some point, even they can confiscate the phone. When the state agent, yes. So those are here tugenda batandika awe to Mitiana, then from Mitiana to Mubende, from Mubende to Chegwegwa, from Chegwegwa always to Chidako before reaching Fort Portal.
But each place, as I mentioned, you can drive for like one hour or 1 hour and a half. From here to Mitiana, maybe we shall drive for 1.5. Then from Mitiana to Mubende, either 1.5 is a sawa start. Then from Mubende to Chegwegwa, now 1.5. Then always to Chidako before reaching Fort Portal. But in total, you can travel for 6 to 7 hours. Nenga if you try to look closely, bana abantu bakulaakulanya amazima. If you try to take a closer look, these people they have developed. If you try to take a closer look, bana abantu bakulaakulanya nnyo 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 nnyo. Bakulaakulanya nnyo nekyotasuubira. So let us enjoy our journey. Let us try to enjoy the journey. Nekyeka eno tebakwata kuba mu Kampala ka kizibu nnyo teeka ebintu ku kkubo n'obitunda bwoti. Mu Kampala, but even other cities, it is now difficult to create a display outside your shop. They want to at least to normalize back, to put things back to normal. Kubanga abantu badde bakisusiza nga buli gw'osanga ebintu takyabiteeka mu dduuka abiteeka aweeru. So here we are at Total Energy Buloba. We have reached Total Energy Buloba. Yeah, the people are busy by the way making money. Okola sente tekikwetaagisa kugenda paka Kampala. Wonna wooli osobola okukola sente kubanga otunula closed bano abantu wayi bali eno mu bulamu bwabwe tebalina bebasumbuwa, bali eno bakola kasente kaabwe mu magezi, bali mu kukola akasente kaabwe abantu beno mu magezi tebalina bebasumbuwa. Even the weather is a bit fine. Mpulira n'akawewo naye akawewo k'e Kampala banaye kalimu ebbugumu. But all in all, Kampala is the best place so far in Uganda, seconded by Masaka. By the people underestimate Masaka. I will travel someday in Bakoyoka video and Masaka. People by the underestimating Masaka and Masaka developing or even Katuotwaro and the history also gives up ku Kampala awo Wakiso, but Wakiso munene. Biga Wakisale mu Ntebe alimu ebitundu ebirala bingi. Never see. Abantu bano even balina ssente bakoze otunula ennyumba eziri eno ekyamazima, ennyumba nnungi. Ogezaako otunuulira ennyumba eziri sayidi z'eno, ennyumba nnungi, ennyumba zirabika bulungi. Kati oyinza okubeera e Kampala n'olowooza nti buli kimu kiwedde, kumbe abantu ne bakola ssente. So this is my first stop over to my way to Fort Portal.